மதர்ஹுட் அப்படிங்கும்போது பேசிக்லி லவ் அப்படின்னு தான் சொல்வேன். ஏன்னா எல்லாரும் லவ் கொடுக்குறோம். அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல், டிஃப்ரெண்ட் விதமான ஒரு விஷயம். லவ்வை மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன். ஏன் அப்படின்னா அப்போ அவங்க என் கூட ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க, நான் ஜாலியாக வந்து ஹேங் அவுட் பண்ணலாம் அவங்களோடைய. எஸ்பெஷலி ஏன்னா எங்கள் அம்மா கிட்ட எனக்கு அந்த ஃபீல் கிடைக்கல. I was naming my children after every book I was reading. So first I said I'd have a boy and a girl. There'll be Tom, Thumb and Thumbelina. So those were the books I was reading. Then they became Noddy and something else. And then they became the characters from Famous Five and Secret Seven. So I always knew I wanted a boy and a girl and more if I could possibly have. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் மதர்ஹுட் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் yet த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ரோல். இப்போது அம்மாவாக இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம அம்மா பார்த்தும் கற்றுக்கலாம், இல்லை நம்ம வந்து புக்ஸு படிக்கலாம். இப்போ நிறைய கோர்சஸ்லாம் வந்திருக்கு, இந்த 2 day ஒர்க் ஷாப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன தான் தியரட்டிக்கலி கற்றுண்டாலுமே அது ஒரு அம்மா ஆகும்போது தான் இது நான் கற்றுண்டா மாதிரியே நடக்கலையே, அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக இருக்கே அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க் அப்போ தான் வரும். And we are back at the special Mother's Day roundtable hosted by She India, presented by Lil Bondre, our title sponsor. So first round, எல்லாருமே செம க்யூட்டாக ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க about the briefs. And next, moving on to the next session. So இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே we have some set of questions. So whoever wants to answer can answer. இல்லை இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நான் லைட்டாக பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் you can take a break. So but I want all of you to answer all of these questions because இந்த நான் சொன்ன மாதிரி this stage of life is something very special to all of you, and இது எல்லாமே questions related to your motherhood and kids and babies and all things you love. So first we can அந்த சைடு அபிகல் அண்ட் மேம் லாஸ்ட் சைடு என்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க, சைடு அண்ட் சைடு போங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க. So we'll start with Yasmin ma'am this time. So what's motherhood to you? Motherhood is more like you have to inspire your children. Mother is not just giving birth to them. Okay, அவங்கள பார்த்துக்கிறதோ இல்லை அவங்கள பார்த்துக்கிறது தான் மதர். அவங்களுக்கான எல்லாத்தையும் டேக் கேர் பண்ணுறது தான் மதரில். செட்டிங் கோல்ஸ் ஹை ஃபார் தெம் இஸ் ஆல்சோ அ மதர்ஹுட், what I see as. Because now if you ask my daughters, they'll just like that speak women empowerment. They from birth they know what I'm doing, and for them it's very clear, this is not mother's job, this is not father's job nalla theriyadu. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா is going to business, amma does this, avladha. So we are breaking down that this is not mother's thing or father's thing. Motherhood can be also an inspiring mother for the kids who can set goals for them. Motherhood more you have to set the ground perfect for the kids. அதுதான் motherhood அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன். rather than என்னை ரொம்ப அடிச்சே வளர்த்துருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து. My mother used to say you have to be like this, like that, but all this like that was always being dependent on somebody. But I want to set it right for my kids. They have to be independent no matter what. That's so nice. Looking at back or 20-30 years back when kids talk ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக பேசினா அவங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னு யோசிக்கிறதோ இல்லைனா ரொம்ப பேசாதன்னு சொல்கிறதோ தாண்டி இப்போ வந்து மை கிட்ஸ் ஆர் டீச்சிங் மீ, ஐ எம் கெட்டிங் இன்ஸ்பயர்ட் பை மை கிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இஸ் ஸோ ஆசம் டு சி. அண்ட் நவ் மூவிங் ஆன் டு அஷ்மிதா. ஃபஸ்ட்டு மதர்ஹுட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் நிறைய விஷயம் அவங்கக்கிட்ட டெய்லி கற்றுக்குறேன். எங்கே போகிற அப்படின்னு சொல்லி ஏன் கேட்குற, நான் போயிட்டு வந்துடுவேன் அப்படி கேட்காத, அப்படி எப்படி எங்கள் அம்மா அப்படி தானே சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு. நான் கேட்கும்போது அதை நான் சொன்னேன் என் பொண்ணுக்கிட்ட, நீ எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிட்டுன்னா நான் எப்படிம்மா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டு, இல்லை நீ கேட்கலாம் இனிமேல் டெய்லி கேளு அப்படின்ட்டு. ஸோ பேசிக்லி நிறைய விஷயம் அவங்கக்கிட்ட வந்து கற்றுக்குறோம். அண்ட் எனக்கு மதர்ஹுட் அப்படிங்கும்போது பேசிக்லி லவ் அப்படின்னு தான் சொல்வேன். ஏன்னா எல்லாரும் லவ் கொடுக்குறோம். அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல், டிஃப்ரெண்ட் விதமான ஒரு விஷயம். லவ்வை மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன். ஏன் அப்படின்னா அப்போ அவங்க என் கூட ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க, நான் ஜாலியாக வந்து ஹேங் அவுட் பண்ணலாம் அவங்களோடைய. எஸ்பெஷலி ஏன்னா எங்கள் அம்மா கிட்ட எனக்கு அந்த ஃபீல் கிடைக்கல. ஸோ எனக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி மதர்ஹுட் அப்படின்னா லவ் மட்டும்தான். அது தவிர வந்து எந்த ட்ராமாவும் இருக்கக்கூடாது. அம்மா கிட்ட போனால் கத்திடுவாங்க, அம்மா கிட்ட போனால் பேசிடுவாங்க, அந்த ஒரு பயம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி வந்து மதர்ஹுட் அப்படிங்கும்போது ஒரே ஒரு வேர்ட்னா லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் ஃப்ரம் தெம். அது ஒன்று தான். அதில் நம்ம பேசிக்லி வந்து நம்ம பெட்டரான பர்சனாக மாறுவோம். ஸோ அதை நம்மள அவங்களே பெட்டராக ஆக்கி விட்டுடுவாங்க கொஞ்சம் நாளில் அப்படின்ற நம்பிக்கையும் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் சாஹித்யா. For me, motherhoodனு பார்த்தீங்கன்னா I would say it's a lifelong dream come true. ஏன்னா எல்லோரும் எப்போதுமே சொல்லுவாங்கல்ல, சின்ன வயசுலேருந்து
ஒரு குழந்தையும் அவங்களோட especially girl children, the way they're programmed and they're raised, they're all planning their weddings and stuff like that. People play with Barbie dolls and Ken dolls. Um, I didn't do any of those things, but I was naming my children after every book I was reading. So first I said I'd have a boy and a girl. They'll be Tom, Thumb, and Thumbelina. So those were the books I was reading. Then they became Noddy and something else, and then they became the characters from Famous Five and Secret Seven. So I always knew I wanted a boy and a girl, and more if I could possibly have. And yeah. So for me, motherhood is a dream come true. But I also just want to use this forum to say it's not every woman's dream, and it's okay if you don't want to be a mother. You're just as woman as I am, and I respect you and your choice. Thank you so much. And moving on to Anita. ஓகே ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் மதர்ஹுட் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் yet த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ரோல் ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி டியூவல் திங். ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இல்லை ஜென்ரலாகவே இவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம காலேஜ்லேருந்து படிக்கும்போது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதெல்லாம் இப்போது அம்மாவாக இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம அம்மா பார்த்தும் கற்றுக்கலாம். இல்லை நம்ம வந்து புக்ஸு படிக்கலாம். இப்போ நிறைய கோர்சஸ்லாம் வந்திருக்கு, இந்த 2-day ஒர்க் ஷாப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன தான் தியரட்டிக்கலி கற்றுண்டாலுமே அது ஒரு அம்மா ஆகும்போது தான் இது நான் கற்றுன்ற மாதிரியே நடக்கலையே, அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக இருக்கே அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க் அப்போ தான் வரும். ஸோ ஐ திங்க் மதர்ஹுட் இஸ் தி ஒன்லி ரோல் வேர் யூ ரியலி கான்ட் ஸ்டடி ஆர் யூ ரியலி கான்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார். ஸோ அதுவே வந்துட்டு இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் திங் பிகாஸ் எவ்ரி சிங்கிள் டே இஸ் நியூ ஃபார் யூ. ஒரு நாளுமே நீ வந்து ஒரு அம்மாவாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்க. லைக் நேத்திக்கு வந்து நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது ஆரியன் வந்து பாய்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். டப்பு நீங்கள் அப்படியே டமக்குன்னு வெடிஞ்சிருச்சு ஹார்ட். ஐஸ் லைக் ஐ வாண்ட் டு கோ அவுட் வித்வுட் ஹிம் கிரைங், பட் when he says bye I'm like no why you saying bye cryனா why you என்ன ஏன் வெளியே போக விடுற, அழுடா கொஞ்சமாச்சு, அம்மாடா வெளியே போகிறேன், ஓகே பாய்ன்றா. நல்ல வேலை இன்னைக்கு கிளம்பும் போது லைட்டாக அழுதான். ஸோ கொஞ்சம் மனசுக்கு ஆறுதலாக இருக்குது. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஒரு நாளுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அம்மாவுக்கு. அண்ட் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி நைஸ் திங் அபவுட் பீங் அ மதர் பிகாஸ் யூ see something new every day and like Ashmi said, I think you learn from them every single day. நம்ம மட்டும் கற்றுக் கொடுக்காம நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்குறோம் இல்லைங்களா. அவங்க அடி வாங்கினாலுமே ஒரு 2 minutes கழிச்சு அடி போயிட்டே இருக்காங்க, நம்ம தான் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ திங்க் we have to learn all that from our kids and of course it's beautiful, it's an amazing journey. அதுதான் motherhood. அண்ட் இட்ஸ் இன் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங். என்ன தொல்லவும் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் தொல்லை பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஏதோ இடிக்குதே போய் அழுவிடா. ஓகே நெக்ஸ்ட் சாந்தா. So to me, motherhood, I did my 12th, and right after that, I went on to teaching practice. So anga start ஆச்சு மதர்னா என்ன அப்படின்னு. Because when I did my teaching practice, basically the lessons were towards the teacher handling the children. அப்போ வந்துட்டு ஐ வாஸ் லைக், அப்போ என்னோட இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் புவராக இருந்தனால ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் புக்ஸ். அப்போது மோஸ்ட்டாக சைக்காலஜி புக்ஸ் தான் அங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ குழந்தை இப்போ ஒரு ஏதாவது தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐ ஸ்டார்டட் டு ப்ராப்ளம் சால்வ். ஏன் அந்த குழந்தை இந்த தப்பு பண்ணுது, ஏன் இந்த குழந்தை எனக்கு லிசன் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு. ஸோ நான் அங்கேயே ஐ ஸ்டார்டட் பீயிங் த மதர் ஆஃப் த சைல்ட் அண்ட் ஐ ட்ரைட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளேமிங் த சைல்ட் ஆர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஓகே பிராண்டிங் த சைல்ட். இந்த குழந்தை இப்படி தான், இவ ரூடு, இவ படிக்க மாட்டா, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ராப்ளம் சால்விங். அங்கேயே ஐ ஃபீல் தேர் மை ஜேர்னி ஸ்டார்டட். இப்போ ஐ ஹாவ் 2 children, எஸ் டெஃபினெட்லி அவங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் லைக் மை ஓன் சில்ட்ரன், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் மை மதர்ஹுட் ஜேர்னி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே இருந்து அப்படின்னு ஐ ஃபீல். பிகாஸ் த்ரூ தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் லைக் 10 years of experience in teaching, I've learned so many things. I will not be able to handle temper of the children. அதை அங்கே கற்றுக்கிட்டேன். எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், எப்படி அவங்கக்கிட்ட பேசலாம், எப்படியெல்லாம் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் நான் அங்கே சால்வ் பண்ணிட்டதுனால தான் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ நவ். ஸோ ஈஸினா இல்லை, இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மேனேஜபிள், பட் தேர் இட் ஸ்டார்டட். ஸோ என்னோட மதர்ஹுட் இஸ் லைக் அப்படி அங்கே ஆரம்பிச்சது. அண்ட் வாட் ஐ வுட் சே அபவுட் மதர்ஹுட் இஸ், இட் இஸ் நாட் லைக் ஆஸ் எவ்ரிபடி செட், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கிவிங் பர்த், இட்ஸ் ஜஸ்ட் லீடிங் த சைல்டு. உங்கள் ஒருத்தருக்கு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எப்படி நம்ம லீட் பண்ணுறோன்றது. டு மீ இட் இஸ் லைக் ஐ வில் பி பிஹைண்ட் யூ, I will help you to solve your own problems, but I will not be the hand who is solving the problems right there. I'll be back behind you and allow you to do it on your own. I will be that push behind, but I will not be the actual person helping you out to pick the things or doing everything. So I'm the guide. That's all. That is why I want to be present with them for few years, and then I will get back to my business, like what I want to do, what I want to.
That's so That's why nice. I'm out of home. அண்ட் நம்ம பசங்கன்னா கூட லைட்டாக அதட்டிடலாம். அந்த ஸ்கூலில் இருந்த பசங்களை வந்து சாந்தி அப்படி சொல்லிகிட்டே ஃபுல்லே இருக்கணும். அண்ட் ஐ திங்க் தட் பேஷன்ஸ் ஹஸ் பீன் ஹெல்பிங் யூ நவ். அண்ட் நவ் அபி மேம். Yeah, so for me, I think when I gave birth to my son, that moment I think all of you would have experienced. It is that's the moment of extreme pain and extreme joy at the same time, and only a mother feels that. It's one of the most என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் இதை வந்து அந்த மொமெண்ட்டில் யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம தான் ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு தாட் வந்து எனக்கு எப்போவுமே ஐ வாண்டட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஈவன் தொட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் ஆல் த மதர்ஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல். ஸோ யூ ஆர் அ கிரியேட்டர். You have created a being, so be proud about being a mother. We could be என்ன சொல்கிறது நான் வந்து I was actually 20 kgs more when I gave birth. Because of the baby, அது வந்து என்னை வந்து it shouldn't make me feel like நான் அப்படி ஆயிட்டேன்ட்டு. It should make me feel proud that I brought a baby into this world. All our mothers went through the same thing. And I think we can always get back to shape, but making themselves feel good about themselves. அது வந்து ஒரு மதர் கையில் இருக்குது. அந்த குழந்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க I think we gain that confidence with also our attitude. I think அது ரொம்ப முக்கியம். And as a mother, எனக்கு வந்து I have a son. So I feel a lot of responsibility to இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல empowered womenக்கு these men need to rise and be there for them. So I want to be that independent woman that he sees. So tomorrow when he has a woman in his life or a friend in his life or any partner in his life, he respects her. So tomorrow he needs to be a kind human, kind gentleman. So அந்த ஒரு இது வந்து every mother who has a son should have that in them. And they should bring them up as very men of tomorrow to empower women more, I think. I know what you mean because I have a son and a daughter. So it's double the responsibility I feel, and to me it's not just about raising them. Because I think becoming a mother is making sure you and your family grow up with your children. Yeah. Because a lot of times we have notions and ideas that are from very different generations from the generation they are from. So I think it is our responsibility to get in tune with the future. So you will not believe the changes that happened in my family because that's important to my son and my daughter. Inga appa amma alla prenatal classes ku vandanga. My father didn't even know how babies were going to be born. And my mother sat there செம்ம கடுப்பில் உங்கள் 2 பசங்க எங்கேன்னு வந்தாங்கன்னு நினச்சிங்க, நான் என்ன கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் மை டேட் இஸ் லைக் பட் ஐ டென்ட் நோ, எல்லாம் இதெல்லாம் லேடிஸ் விஷயம்னு எங்களை ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க, எங்களுக்கு எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. வெதர் ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆர் நாட், என் பொண்ணு என்னை தரன்னு எடுத்துகிட்டு வந்து என் கிளாஸில் உட்காத்தி வச்சா. ஸோ ஐ காட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ். So somewhere as much as we complain saying, men need to catch up, like you're saying, we need to include them in the process, which is what's amazing, right? Which you see with a lot of the women over here. Like her husband is fathering his children. My partner is fathering his children. So part and parcel of being a mother is allowing fathers to show up and be fathers. Yeah. That's so sweet because the current motherhood is more about unlearning and relearning things. Yes. Unlearning from the past, family சொல்லி கொடுத்தது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும், வெளியே போனால் எங்கே போகிறேன்னு கேட்கக்கூடாது. To just ask கேட்டால் வந்து to answer them, to give them a clarity, to raise them as gentlemen. It's so nice to hear. Title sponsor Lil Bondre, magazine partner She India, visual partner Zero Gravity Photography, knowledge partner Vidya's Mom Nest, sweet and snacks sponsor BG Naidu Sweets and Snacks, refreshment sponsor 1111 Vital Juicery.